are addicted to games. Subhanallah. People are addicted to bad games sometimes. And when I say bad games, have you noticed how many of these games give you points when you break the law, when you harm people, when you kill people? Astaghfirullah. Now there are games that give you points when you rape people. There are games that give you points when you abuse others. What type of games are these? Can we not hold someone responsible? My brothers and sisters, I don't think it's going to be so easy to stop these games from being made because someone somewhere has an agenda. You gain points for immoral behavior. You gain points for nudity. You gain points for pedophilia. Imagine on games. Astaghfirullah. May Allah safeguard our children. May Allah safeguard us. This is happening on the globe. And you know what? Sometimes young children are exposed to this in a very dangerous and damaging way. So be careful, be responsible, communicate well with your family members, siblings, your children, your brothers and sisters, subhanallah, your parents. Communicate well, befriend them, spend a lot of time with your children. COVID-19 has given us an opportunity to spend time with our loved ones. My brothers, my sisters, remember, when you spend time with your loved ones, you talk to them, you eat with them, you pray with them, you've actually protected them because they won't have all that time to do whatever is negative. And if you were to play a game, number one, don't get addicted. Number two, make sure the games you're playing are filled with high morals and values. Never score points by doing something immoral, sinful, unacceptable, or criminal, even if it is just a game. The popular video game known as Pubg, P-U-B-G, that is spreading all over the world, and it has nowadays become an addiction to all people, that everyone plays it continuously every day. Everyone plays it continuously every day. MashaAllah. Recently, the new updated version of this video game came out, in which a person has to glorify idols in the game to gain weapons and power. Is it haram or shirk to play this kind of game, or is it okay if any Muslim plays this kind of game in which we have to glorify idols? A similar question is posed by Abdullah from New Jersey, USA. Is it permissible to play video games? I would first answer the second question and then answer the first question. As far as video games are concerned, there is a revolution in the past few years and past few decades. I remember when I was a teenager, maybe about 35 years back, there were video game parlors where we had to pay some money and we could, for a few minutes, maybe drive a car. So those sort of video games which were there 35 years back, not that I was a fan of video games, but I did play a few times in my life. So those are games which is for entertainment, and I feel there is no problem at all. But in the passage of time, today we find that there is a revolution and there's a lot of changes that have come. And when you read articles about the video games, unfortunately, most of these video games, they are haram. The reason is that many of these video games, they are mixed with elements which are prohibited in Islam. I'll give you a few examples. For example, there are video games in which there is a lot of killing. And the more number of people you kill, the more marks you get and you become a winner. Some of the killings are unnecessary, it's murder. And murder in Islam, killing any innocent human being, is the second major sin in Islam. There are some video games which glorify witchcraft, which is the third major sin in Islam. There are some video games which are attacking Islam. And the video game says that if you bomb Makkah, then you get 1,000 points. If you bomb Medina, then you get 500 points. And there are some games which show
that there is a non-Muslim country fighting with a Muslim country, and the Muslim country is normally the weaker country, and if you defeat the Muslim country, you win the game. So these sorts of games which are belittling Islam and are criticizing Islam and against the principle of Islam, all these are haram. There are many video games in which there is nudity. Today, if you have most of the car racing game, I'm told, I read articles, in between you will find ladies coming which are not properly dressed. They come in bikini, they come in scantily dressed clothes, bodies more seen, all this is haram. There is nudity, there is obscenity. Even in sports you find obscenity. Invariably not there just to make the game more popular. You have games in which there is gambling. You have games in which there is drinking of alcohol. So all these things are haram. Even though you may not be drinking yourself physically, but virtually, if it's involving a haram activity, that game is haram. It takes the children away from Islam. And unfortunately, there are many Muslim parents who willingly buy such games for the children. They don't scrutinize whether the game is right or wrong. They say, oh, bacha hai, kid hai, what's the problem? He's not drinking. What's the problem? He's not killing anyone. That's just in a game. These parents are actually taking the children away from Islam. They are ruining their life. If anyone will be held responsible, it's not the child, it is the parents. And today, if they want to get rid of the child or they want to keep the child quiet, they give them the mobile phone. So that, the child is busy with the mobile phone and the parents can do what they want, they can do their work on the social media. And what's happening? They give mobile phone to a small child of 4 years, 5 years. Happy, my child can operate the mobile. You are ruining your child. What is so great in handling a mobile? When he grows up, when required, he'll easily know how to use it. Why give a mobile phone to a child and let him play these video games, most of which are haram? So if you analyze today's video games, majority, they are involved. Most of them have got music. The music is haram in Islam. They have got such sound effects. So most of these games, if you analyze and if you scrutinize, majority, maybe more than 80%, more than 90%, or maybe a larger number, I haven't done a survey, but reading the reports, they will lead to haram activities directly or indirectly. So such games surely should be prohibited, and you should try and keep your children away from them. As far as the first question was posed regarding a game called Pubg, the full form of Pubg is Player Unknown Battleground. Many people who play the game may not be knowing the full form. Anyway, I don't play this game. I just did because of the news that for the last couple of weeks, a lot of news has been coming regarding this Pubg. So I just went and checked up the background. This game is one of the most popular games in the world today. It was launched in March 2017, more than 3 years back, the trial version. And the full version was launched in December 2017, about 2.5 years back. And by the end of 2019, it had the maximum sale. It sold, till now, it has sold more than 60 million games. And only on the mobile, there are 600 million downloads. 600 million downloads. That means somewhere close to 8% of the world have downloaded it. And among the children, it would be somewhere close to more than 1/3 of the children have, 1/3 or close to it, have downloaded this. And in this game mainly involves killing. The more you kill, the more points you get. And you have to save yourself. And if you are the last person alive, you are the winner. This game can be played solo by one person, can be played up to 100 people. You can play alone, you can play with your friends, you can play online, you can even play in groups of 2, 3 or 4. Then if your group survives, your group is the winner. It's an addiction. And many of these video games, including this Pubg, it takes a person away from Islam. There are haram activities. Besides that,
Besides that, if it is a time for salah, when the prayer call is there for azan, the child continues, okay, no problem, and he misses the salah. And there may be chances that if he doesn't miss, he will pray at the last moment when the salah is just going to get qaza. Just before the time for the next salah, he prays the previous salah. So all these things takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala. This addiction is not only causing problem to Muslim children, even to non-Muslim children. So much so that there are programs that have been created for de-addiction of Pubg. But the question mainly is talking about the latest version of Pubg was launched on the 28th of April 2020, about 1.5 months ago. And in this new version, a person has to glorify idols or literally do idol worship in order to get weapons or get equipment which will help them to kill other people. So this is going to the highest level of shirk. Murder is the second major sin in Islam. Shirk is the major sin in Islam. So of course it's totally haram. Besides the other aspect of murder, of music, of nudity, etc., idol worship is the major sin. It is promoting idol worship. So surely we should see to it that the parents are very strict. They should not only not give Pubg, should not give video games. There may be some games which may be halal. Entertainment per se, if it doesn't break the Sharia, it is permitted. There may be some video games which may not be having the elements, or there may be some Sharia compliant video games available in the market. But the best is avoid the general game unless you are sure that it is Sharia compliant. It doesn't break any of the principles of Islam. I request the Muslim parents not to be lazy and not to give them these games so that they can do their work without being disturbed. You are ruining the life of children as well as your life, because one of the ways for you to go to Jannah is a pious child praying for you. So this game Pubg surely is haram. Previously there are many fatwas that it's haram. Now after the new version where there is glorifying the idols, including idol worship, it's totally haram, and I request the Muslim parents and the Muslim children stay away from it and don't play this game. বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা অনর্থক অহেতুক কাজ করতে পারে না। অহেতুক কাজ করা এটা কোনো ইমানদারের বৈশিষ্ট্য হতে, সফল ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে 18 নম্বর পারা সূরা মুমিনুনে বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগwi মুরিদুন, যারা অনর্থক কাজ থেকে কি করে বেঁচে থাকে। এইজন্য অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গেম খেলা এটা কি অর্থবহ কাজ না অনর্থক কাজ? কিন্তু আজকাল অনেক সময় গেম খেলে পয়সা কামানো যায়, এটাকে একেবারে অনর্থক বলা যায় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অর্থ কামাইকে ইসলাম সমর্থন করে। এটা আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না, এটা প্রোডাক্টিভ কোনো কাজ না, এটা জীবনকে শেষ করে দেয়। ভাইরা আমার, যেই খেলা দেখার পরে আরো স্থূলতা তৈরি হয়, যেই খেলা দেখার পরে আরো অলসতা তৈরি হয়। লুডো আমরাও ছোটবেলায় যে খেলি নাই তা তো না, কিন্তু লুডো খেলার পরে মনে প্রশান্তি অনুভব হয় না, আরো অস্থির লাগে। হারলে তো মনে হয় যে দুনিয়াটা শেষ করে ফেলি, আরো অবস্থা খারাপ, তাই না? এই জাতীয় গেমস মোবাইলে হোক আপনার লুডো জাতীয় হোক, এগুলো খেললে মনের ভিতরে আরো অস্থিরতা তৈরি হয়। ইসলাম খেলাকে সমর্থন করে, ফিজিক্যাল খেলা, দৌড়াদৌড়ির খেলা, সতর ঢেকে ফুটবল খেলেন কোনো টাকা নিজেরা লেনদেন করা ছাড়া, ক্রিকেট খেলেন এডিকশন ছাড়া, হারাম কোনো কাজ না করে, শুধুমাত্র শরীরের কসরতের জন্য যদি কোনো খেলা খেলেন, সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের মধ্যে স্ফূর্তি আসে, কর্মস্পৃহা তৈরি হয়, মনটা প্রফুল্ল হয়। আধা ঘন্টা ফুটবল খেলেন কোনো হারাম লেনদেন টেনদেন ইত্যাদি ছাড়া, সকল হারাম বাদ দিয়ে ফুটবল খেলেন, খেলার পরে দেখবেন নিজের ভিতরে একটা ফ্রেশনেস অনুভব হবে। এই জন্য ফিজিক্যাল খেলা ইসলামে কি আছে? জায়েজ আছে শর্ত সাপেক্ষে। আর এই জাতীয় পাবজি গেম, নামই হলো পাবজি। এখন কি কারণে পাবজি অজেত আসমিয়ার নামের কারণ যায় না, তবে পাপ আছে শুরুতে, অতএব এটা হালাল না হারাম জিজ্ঞেস করার দরকারটা কি? আর দ্বিতীয় কথা হলো যে এই যে পাবজি, ফ্রি ফায়ার, এই সমস্ত গেমগুলোর ভিতরে অনেক শিরকের উপাদান আছে। সব মিলিয়ে এটা কোনো মুসলমানের জন্য খেলা কি নেই। যুবক ভাইরা, সময় কাটানোর জন্য আপনারা গেম খেলেন, আমি জানি যে সময় কাটে না।
আপনাদের হাতে এত সময়, যে সময় কাটানোর জন্য গেম খেলা লাগে, আর সাহাবা ইকরামের এত অল্প সময় ছিল যে রাসূলের কাছে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ কদ কাসুরা আমালুল ইসলামে কদ কাসুরা আলাইনা, ইসলামের এত কাজ ইয়া রাসূলুল্লাহ কখন আমরা করে শেষ করবো, এটা সংক্ষেপ করে দেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত রূপ বলে দিতেন। আর আমাদের হাতে এত সময় যে নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, হজ, যাকাত, প্রতিদিন এক পারা কোরআন তেলাওয়াত, ইসলাম শোনা শিখা সব করার পরে আরো এত হিউজ সময় যে পাবজি গেম খেলে সময়টা কাটাইতে হয়। আবার ঠিকও বলে, মাহফিলের ঠিকের কোনো ঠিক নেই। জি ভাই, এগুলো জায়েজ না? প্রিয় দর্শক, আশিকুল ইসলাম নামক এক আইডি থেকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, পাবজি ও ফ্রি ফায়ার নামে দুটি জনপ্রিয় গেম রয়েছে যেগুলো আমাদের তরুণদের মধ্যে এক ধরনের আসক্তির সৃষ্টি করছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায় এই সকল গেমের আসক্তির কারণে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। কেউ কেউ দাবি করছে এই সকল গেমসগুলোর সাথে ইলুমিনাতির সম্পর্ক রয়েছে। এখন আমাদের মুসলিমদের কি এ সকল গেমস খেলা জায়েজ আছে? এই হলো প্রশ্ন। পাবজি এবং ফ্রি ফায়ার নামে বা ইত্যাদি এই জাতীয় অনেক গেমস যেগুলো এখন এগুলো নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে, অনলাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্নভাবে এই সকল গেমসগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের তরুণ, কিশোর এবং যুবকরা এগুলোতে ব্যাপকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অবশ্যই এই ধরনের অহেতুক কাজ, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এই গেমসগুলো অহেতুক কাজ। অহেতুক কোনো কাজে এভাবে আসক্তি, এটি ইসলামের মূল চিন্তা, ইসলামের মূল শিক্ষা পরিপন্থী। এছাড়াও আরও অনেক এর মধ্যে ক্ষতির দিক রয়েছে। এই আসক্তি থেকে আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে নানা ধরনের অপরাধে সংঘটিত হয়ে যাওয়ার, নানা ধরনের আত্মাহুতি সহ ভয়ঙ্কর কোনো পরিণামেরও সম্ভাবনা এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছে। কাজেই কোনো মুসলিম তরুণ, যুবক অথবা কোনো কিশোরের জন্য এই ধরনের আসক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নেই। অভিভাবকদেরও কর্তব্য এবং করণীয় হলো এই ধরনের আসক্তি থেকে এবং এই ধরনের অহেতুক সময় ক্ষেপণকারী, সময় নষ্টকারী এই ধরনের অহেতুক কার্যকলাপ থেকে নিজেরা এবং নিজেদের সন্তান সন্ততি তাদেরকে এর থেকে বিরত রাখা সকলের কর্তব্য।